السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റേജ് 2 മദ്ഹ് സോങ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി സുൽത്താൻ മഹർ. السلام عليكم. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالقرآن، يا حبيبي يا شافي يا رسول الله بأمي وحبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد عليك بسلم والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من ألهيت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي يا شافي يا رسول الله أمي وحبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد عليك بسلم والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. السلام عليكم. അടുത്തത് മുഹമ്മദ് റയ്യാൻ.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers, dear friends, and honorable judges. My name is Muhammad Ryan Anis from grade 3N. And today I'm standing before you to tell the miraculous story behind Surah Al-Fil, a powerful chapter from the Holy Quran that teaches us about Allah's unmatched might and protection. Surah Al-Fil takes place in the year our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born, known as the year of the elephant. Prophet Muhammad said it was a time when the Kaaba, the sacred house of Allah, faced a grave threat. A powerful ruler from Yemen named Abraha had built a grand cathedral in Sana'a, hoping to divert the pilgrims away from Mecca. But when his plan failed, he grew furious. Determined to destroy the Kaaba, Abraham marched towards Mecca with a massive army, including elephants, the largest and the most fearsome creatures of war at that time. Imagine the fear that gripped the hearts of the Quraysh, as they had no army, no weapons, and no way to defend the Kaaba. But the Kaaba was not just a building, it was the house of Allah, and Allah does not need armies to protect what is his. As Abraha's armies approached, something incredible happened. The lead elephant named Mahmud refused to move, no matter how much they beat it or tried to steer it towards the Kaaba. Then, from the skies, birds, ababil, each carrying a small piece of baked clay. These birds sent by Allah dropped the stones on the army. The stones were no bigger than lentils, yet they struck with divine precision. The mighty army was destroyed, not by swords or spears, but by birds and pebbles. Abraha's forces were left in ruins, and the Kaaba stood untouched. The message for Surah Al-Fil. Allah says in Surah Al-Fil, "Have you not seen how a Lord dealt with the companion of the elephant? He sent against them birds in flocks, and he made them like a eaten straw. Allah's power is greater. He protects us, His truth, and His house in ways beyond human imagination." Lessons for us today. Trust in Allah even when we feel powerless. Allah is always in control. So, dear friends, let us keep this story in our hearts, not just as history, but as a living reminder that Allah is our protector and He'll always protect us. Jazakum Allah khair for listening. May Allah grant us the strength to trust in Him, the wisdom to learn from His signs and actions, and the courage to stand firm in our belief. Assalamu alaikum wa rahmatullah. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രോഗ്രാം 3 മുഹമ്മദ് മുആവിസ് മദ്ഹ് സോങ്ങുമായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബർക്കാത്തുഹു. തേടിടാം മദ്ഹോദിടാം നബി തങ്ങളൊന്ന് കനവിലെത്താൻ, തേങ്ങലായി ഇരവോദിടാം നബി തിങ്കളെ കണ്ടിടുവാൻ. തേടിടാം മദ്ഹോദിടാം നബി തങ്ങളൊന്ന് കനവിലെത്താൻ, തേങ്ങലായി ഇരവോദിടാം നബി തിങ്കളെ കണ്ടിടുവാൻ. ഈ താമരങ്ങളും ഒന്നായി പടിയില്ലേ, ഒടിയോൻ ഹബീബിൻ്റെ സവിധം കൊതിച്ചില്ലേ. ഈ താമരങ്ങളും ഒന്നായി പടിയില്ലേ, ഉടയോൻ ഹബീബിൻ്റെ സവിധം കൊതിച്ചില്ലേ. മിഹ്റാജ് രാവിലെന്നാകാശം കേറില്ലേ, ഇകവോടെ നാദം കലാമ് വീതച്ചില്ലേ. മിഹ്റാജ് രാവിലെന്നാകാശം കേറില്ലേ, ഇകവോടെ നാദം കലാമ് വീതച്ചില്ലേ. തേടിടാം മദ്ഹോദിടാം നബി തങ്ങളൊന്ന് കനവിലെത്താൻ, തേങ്ങലായി ഇരവോദിടാം നബി തിങ്കളെ കണ്ടിടുവാൻ. തേടിടാം മദ്ഹോദിടാം നബി തങ്ങളൊന്ന് കനവിലെത്താൻ, തേങ്ങലായി
ഇരവോതിടാം നബി തിങ്കളെ കണ്ടിടുവാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അടുത്തത് പ്രോഗ്രാം 4 ബിഷ്ർ അഹമ്മദ് മദ്ഹ് സോങ്. അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം 5 മുഹമ്മദ് സയാൻ അൽത്താസ്